What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjire mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur? Entrons dans le vif du sujet. Today we are having another paramount lesson. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe irindi somo ryiza cyane ridasanzwe. Donc, aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon très importante. It's about polite expressions. Ni tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ni gute umuntu avuga mu buryo bw'ikinyabupfura cyangwa n'amagambo agaragaza ikinyabupfura. Donc, nous allons voir les expressions qui expriment la politesse. Donc, voilà les mots, bien, voilà les expressions que nous allons voir aujourd'hui. Tugiye kurebera hamwe rero aya magambo yitwa polite expressions cyangwa aya magambo dukoresha mu kugaragaza ikinyabupfura iyo turi kuvugana n'abantu. Then we have like ijambo twita please. Twaribonye mu masomo y'ubushize. Iyo tuvuze please uba wubashe umuntu ari ikintu ugiye kumusaba. Bivuga ngo nyamuneka mu kinyarwanda, nyamuneka. En français on dit s'il vous plaît. Donc pour ceux qui utilisent le français, iryo jambo bararimenyereye cyane. Donc sont beaucoup, donc ils se familiarisent beaucoup sur ce mot là, s'il vous plaît, nyamuneka. Then we have the next one, thank you. Iyo umuntu ari kumushimira, thank you yakoze ikintu, ashobora no kuba akoze ikintu gisanzwe. Donc on dit thank you, turavuga ngo thank you. Mu kinyarwanda ni murakoze. Mu gifaransa turavuga ngo merci, merci beaucoup, thank you very much, or thank you, murakoze. Then iyo umuntu yakoze agakosa runaka, ashobora ngo sorry, mumbabarire cyangwa munyihanganire. En français on dit désolé. And then we have another one which is excuse me. Nimwe twarabibonye ugiye kubaza ikintu umuntu cyangwa hari ubufasha ugiye gusaba umuntu mu buryo bw'icyubahiro ugakoresha rino jambo mu cyongereza excuse me, cyangwa mumbabarire, cyangwa mwanyemerera ko hari icyo mbabaza, mwanyemerera gukora iki kintu, mwanyemerera ko nababaza. Then we use this word excuse me. En français on dit excuse-moi, excuse-moi. And then iyo umuntu agukoreye ikintu, like when someone has done something good for you, iyo hari umuntu yakoze ikintu cyiza akakigukorera, and then ukamushimira thank you. Ijambo thank you mu cyongereza abantu bakunze gusubiza ngo thank you to, like that is informal use, bararikoresha mu buryo busanzwe. But formally speaking, iyo ushatse kwivuga mu buryo bwiza bwemewe bw'icyongereza, you can just say you're welcome, thank you, you're welcome. Nayo ngo thank you wenda bakoze ikintu cyiza, kagushimira ngo thank you, murakoze, uramusubiza ngo you're welcome. En français on dit de rien. Mu kinyarwanda ni murakoze. Mu gifaransa ni de rien cyangwa je vous en prie cyangwa twavuga ngo je t'en prie. Mu gifaransa barabikoresha. Donc pour ceux qui utilisent le français, ils connaissent bien ça, ibyo barabizi neza. Peut dire de rien bidakoresha cyane mu gifaransa, donc ils préfèrent utiliser je vous en prie cyangwa je t'en prie. Then as usual we have a short conversation about this lesson. Donc nous avons une conversation sur les expressions de la politesse, bien les expressions qu'on utilise quand on est en train d'exprimer la politesse. Dufite rero ikiganiro kigufi cy'amagambo dukoresha mu kugaragaza ikinyabupfura ku bantu iyo turi kuganira n'abantu. Then we have two people here. We have Anna and teacher. Dufite Anna n'umwarimu we. Donc nous avons les deux personnes qui vont faire cette petite conversation, dans cette courte conversation.
Donc, ces personnes-là sont Anne et son professeur. And then the conversation is between Anna and teacher, as I told you. Then Anna says, excuse me, please. Excuse me or please. Teacher says yes. Anna says, can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Teacher says, yes, of course. Anna says, thank you. And teacher answers, you're welcome. Then, nkuko turimo turabivuga ko iyo tuvuze ngo thank you, iyo umuntu mushimye ukavuga ngo thank you, urasubiza you're welcome. Nicyo cyongereza kizi, kiri academic cyangwa kiri formal. And then excuse me, twabonye ko ni ijambo umuntu akoresha iyo ugiye kubwira ikintu umuntu cyangwa kumaza ikintu mu buryo bw'icyubahiro. And then can I borrow your pen? Iri jambo to borrow akenshi rijya rikunda kugora abantu cyangwa biragorana cyane kumenya uburyo barikoresha. Hari ijambo twita borrow and lend, ijambo ryitwa lend cyangwa borrow. And then iri jambo ryitwa borrow ni gutira ikintu ugikuye ahandi hantu, gutira ikintu ugikuye ahandi hantu. Like Anna said, can I borrow your pen? Ni nkaho yarabwiye mwarimu we ngo natira ikaramu yawe, cyangwa kwitiza ikaramu, gufata ikintu ugikuye ahandi hantu. Can I borrow your pen? Mu gifaransa iri jambo borrow bavuga emprunter, donc c'est emprunter en français, gutira ikintu ugikuye ahandi hantu cyangwa gufata ikintu ari uko umuntu akiguhaye cyangwa ugikuye ahandi hantu. That's borrow. And then we also have another one which is lend. To lend means gutiza. Then to borrow, when I borrow something, nuko mbafashe ikintu nyikuye ahandi hantu. And then when you say someone who gives it then lends that thing to that person, umuntu atanze icyo kintu dukoresha lend, aragitije cyangwa agiha indi muntu. Then we can just say that lend is like give something to someone, gutanga ikintu gihaye undi muntu ukaba ukimutije. And then someone who receives it, uwo muntu ukibonye tuvuga yuko aba yaborrowinze, aba yagifasha gikuye kuwo muntu. Then the borrower and the lender. Then I suppose that now you can understand the difference just between borrow and lend. Ushobora kumva ikinyuranyo kiri hagati ya borrow and lend. Then donc voilà la différence. Maintenant je crois vous pouvez bien comprendre la différence entre emprunter et prêter. Donc to borrow, emprunter, lend ni prêter, gutiza ikintu. Borrow gutira, emprunter, lend gutiza, prêter mu gifaransa. And then this is the conversation. Then Anna asaba ikaramu mu kinyabupfura, mwarimu akayimuha, hanyuma Anna akamushimira. Donc vous pouvez voir ça. Anna demande un stylo poliment, donc d'une façon polie, bien avec la politesse. Le professeur accepte et Anna dit merci. Anna akamushimira. Then these are the words, or these are the expressions or the polite expressions that we use when we are talking to people. Aya niyo magambo y'icyubahiro dukoresha iyo turi kuvugana n'abantu. Donc voilà les expressions qui expriment la politesse qu'on utilise quand on est en train de parler aux gens. Then I want you to repeat these words like please, thank you, sorry, excuse me, you're welcome. Then I want you to just phrase some examples or just to write some examples of your own using these words of politeness or using these polite expressions, and then you write them in the comments. Muri bubyandike muri comments. I will just correct whenever I find out that there are some mistakes. Nimbona ko harimo amakosa ndibuze kubakosora. And then after this, don't forget to subscribe, like and comment, and let's see you on the next video.